ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஈஷா டெம்பிளுக்கு போனோம் காய்ஸ். அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ். சுற்றி காட்டுறேன். ஆனால் நல்ல நேச்சுரலாக இருந்துச்சு, சுற்றி மலை. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win, no I'm not a robot. நான் அந்த இடத்துக்கு போய் 1 மணிக்கு 12 மணிக்கு போயிருப்பேன் கைஸ். போயிட்டு அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ பிடிச்சி எடுத்து முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு 2:30 மணி ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரம், 2.5 மணி நேரமாக இங்கேயே உட்காந்துட்டேன். நான் எடுத்த வீடியோவை சைடில் ப்ளே பண்ணுறேன், பார்த்துக்கங்க கைஸ். அது மாதிரி நீங்களும் எட்டு பண்ணால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் நினைக்கலாம் இது வந்து கல்லில் செஞ்சுருக்கலான்னு. இது கல்லில் செய்யலை, வேறு எதுலேயும் செஞ்சுருக்காங்க. உள்ளே அந்த சிவனுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே வடியெல்லாம் இருக்குது. முன்னாடி பார்த்தேன். சுற்றி பாருங்களேன் எவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சுற்றி அந்த பேக்ரவுண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதான் கைஸ், இங்கே வந்து அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம். அடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாம் வாங்க. இப்போ இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம். அது வந்து செல்லு எதையும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் செல்லு எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல தான் கொடுத்துட்டு போனோம். அவங்க வச்சுருப்பாங்க, நம்ம வந்து மறுபடியும் அந்த டோக்கன் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம போக போகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம். அதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அதான் நம்ம போயிட்டு வந்துட்டோம். போயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஒரு லிங்கம் இருக்குது. அங்கே எப்படி பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் அப்படியே சைலண்ட்டாக இருக்குது. அப்புறம் ஒரு அருவி குடிச்சு, அவ்வளோதாங்க. அப்புறம் வாங்க போகிறோம். அதான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். அவ்வளோவாலாம் எதுவும் இல்லை. சிவன் கோயில் அந்த ஈஷா டெம்பிள் மட்டும் தான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது நல்லா இருந்துச்சு. மற்றபடி அங்கே உள்ளே போய் எதுவும் நல்லா இல்லை. எனக்கு பிடிச்சது தான் சிவன் டெம்பிள். அதை ஃபோட்டோ எடுத்தோம், அவ்வளோ பார்த்தோம், அவ்வளோதான். அதான் கிளம்பிட்டோம். நீங்கள் யாராச்சும் வந்திருந்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சு, உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்கள். இங்கே மறுபடியும் இந்த பின்னாடி தான் பஸ்ஸு, அதனால் இந்த பக்கம் வந்து பஸ்ஸே ஆகிட்டோம். பஸ் ட்ராவலிங் கொஞ்சம் 1 hour ஆச்சு இங்கே வர்றதுக்கு. சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான். ஏன்னா இங்கேருந்து பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு.
மறுபடியும் போய் அடுத்த டைம் போகும்போது ஸ்டெபிலைசர் கேமராலாம் எடுத்துகிட்டு போனோம். ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். அதான் இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இந்த இடம் தான் வரும். நான் பஸ் விட்டு இறங்கினோன்னு கேமரா ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இங்கே பக்கத்தில் போனோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதான் மறுபடியும் கண்டிப்பாக ஷூட் வந்த கேமரா ஸ்டெபிலைசர் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு விளாக் போடுறேன். அது வரையும் பாய். அடுத்து நம்ம எடிட்டிங் வீடியோ வந்துடும். பாய்.